What's up, everyone? Welcome to my stream. Hope everybody is doing well. There was an update on Streamlabs, and I can actually add TikTok there, which I actually tried, but I really don't know if it's working. It's always messy. And then regarding the chat, I'm going into the multi-stream window, so I hope that works as well. If somebody wants to test it, you can write something. Any platform, should be YouTube, Twitch, X, whatever. And I really hope that I will be able to read that. I'll tell that to my wife as well, so she can try that. I'm gonna lower a little bit the music here. I'm gonna bring the microphone a little bit closer so that you can hear me well. Alright, and then let's just start drawing. That's what the stream's for, right? So we are doing the Street Fighter type drawing. We already have him in his fighting stance. Let it to black. Why is he rotating that? Interesting. Ah, I know why. Zoom in. Come on. There you go. Okay, good. I already was scared. Then opacity 100%. We have that again. Quite small. Thickness of the line, that's good as well. Then one thing that was not completely how I want it to be is actually this area. These are just the auxiliary lines. I'm gonna move this lower. Move this lower because it's supposed to be like the same level like his shoulder. You can also look a little bit at the negative space, which means like this is like a very rough depiction of the foot. We're gonna move that down. That's a little bit better. Move that even further down. But then I want to bring the knee also a little lower. But in that case, I want to leave the foot where it is. I can move the knee a little lower. Okay, that's okay. In that case, it only has a low opacity of 16%. So the knee would be like something like here. His pants would go like this. And to make that even more clear, I'm gonna clear this area out a bit. And the overall rhythm flows from there to the front of the pants.
I'm gonna push this part of the leg a little bit out. Here are some wrinkles, and that's okay. Make this leg a little bit thinner. So, okay, do we like what we see? Do we feel inclined to continue with what we see? Yeah, I can test it myself if it works. First of all, I can, for example, check if I am online on X. Yes, I am online on X. When I'm writing here, test message, it happens. It happens on X. So X works. Let's find out about YouTube. Do I look online there? Yes, I do. When I text here, test, it's coming on YouTube. Awesome. That works. Now I go to Twitch. I seem to be live there. Test. That was fast. That works too. Cool, cool. That feature helps me actually a lot. I'm really curious about Facebook. Am I online there? I seem to be online. And does it appear in the chat? I don't see. I don't see the Facebook message. Maybe it will appear in a moment. But I don't see that one. I'm curious. Is it in private or what? Yeah, I don't understand why it is in private. What happens now when it's public? Now it appears. So that's the thing. When I switch it to public, it comes. Okay, that's one thing I have to do, but that works. There's already one comment. Oh no, two comments. Okay. That's my own comments. Funny enough. All right. I think the last thing is TikTok, but I don't seem to be online on TikTok. Whatevs, but good enough. Good enough for now. Yeah, he seems like having his kick ready. It's up. So we can go on now and fill this thing with life. First of all, we have some sort of smoothing. We need to make his suit.
has this thick area around his collar where you can grapple people. I'm actually thinking of buying new equipment because still with the setting I have right now with 3 screens, it kind of gets slow. I'm doing fast strokes on high resolution images and it slows it down. When I work with AI with stable diffusion, it takes too much time to generate the pictures. Thick. Thick color. And then we need to actually put and give also the other side of that suit, right? So lately what I have been doing is like checking out a lot of videos about computer equipment and for my specific use case, what is the right things I have to pay attention on. Like if I would just do Photoshop, I don't need such a strong GPU, not such a strong graphics card. But since I'm also trying to dabble around with AI, with stable diffusion, not by cheating, because I still value the art itself and the process of creating images, but to in certain cases increase my output. And I will tell you more about that later. But that makes a graphics card actually a good graphics card necessary. And also, since I am interested in certain cryptos, and there is a crypto which is called Render, where you can actually earn money when you offer decentralized graphics power to a network that even makes it even like a business case to offer the graphics power you have for these decentralized applications. With that update, babe, I don't have to open so many windows and put everything together. Here it just works. Like before, I had to go into YouTube, go into TikTok and everything, and then lead all the chats together, and that slowed my computer down. Now I just have everything in one picture. People on Facebook can't actually see what people on X are writing, but that's fine, I guess. I can still react to that. So that's good. It streamlines the process. Everywhere except TikTok, because TikTok is still an issue. I don't know why. Yes. Yes. No, Instagram not. But I actually could. With that, I could. So this is the front plane. Yeah, and then like the graphics card, which I'm looking for, and I think the YouTube channel I was looking is called like the technology channel, computer channel. I don't know what it was. And he does for different budgets, different settings. And for creators, they often go with NVIDIA graphics cards because they go well together with the streaming programs.
And then I learned about the different generations of graphics cards, right? So you have the normally a graphics card from NVIDIA has four numbers. The first two are describing the generation. Last two numbers are describing like let's call it the power level. Like same thing when you buy an Audi and you have the 50, the 55, the 60, you know. That's like how much power is behind that. Then sometimes they put a super behind the graphics card, so that's even better than like it's a pimped version of that version I just explained just now. Then on top of super comes TI. And the one I probably am looking for is the 4080 Ti, which is the latest generation with a lot of, I think it was 12 gigabyte of VRAM, which seemed to be good. And then you buy all the other parts with the SSD. You need to buy the case, the cooler. So I don't buy a complete system. I rather buy the components, which gives me the opportunity to actually, in case something is not good enough, I can just pimp it. That seems, on the long run, way more affordable when everything is modular. And then when it comes to a creator, um, it like the requirements are different ones than like if I want to have like a gaming PC, you know? For example, the input and outputs are important on the motherboard for my computer. Like I am using a graphics tablet right now, and that for example has a USB-C for displays. And the laptop I had the first, it had a USB-C, and I didn't know that there are different USB-Cs with different generations. And the one I had was not good enough to make like video signal. Then I had to use two cables for that. It was just pain. But you know, that's by learning about these facts, by doing these mistakes, next time you know better. In German, you call it you pay learning money, Lehrgeld zahlen. I paid some of it, yeah. That's absolutely for sure. I think I'm gonna move this arm a little bit in. The problem is that the hair here is also part of that. So I actually want to keep that. Okay. And now we can move that in. Oh, I didn't know that this is also part of it. Oh, yeah. So I have to subtract the selection here.
Now we can move it in. Oh yeah, that's a good idea. Can I mix that with water? I also want to. Oh, thank you. Okay, million heads up. Thanks for the like. That works now because before the biceps looked detached, you know. It actually inserts like here. So that's what it needs to show. And the axis, the color needs to be erased. Right? Here too. Okay. Yeah, we will do the detail work later. So now let's go here for the arm. We still have a thickness of 4. Now let's do 5. Here you have the boxing gloves. Let's try to keep them at similar thickness. See the lower plane. Of course, we have to do the lower corner here as well. You have to keep in mind that the thickness has to stay the same. No, that looks good. Make it a little rounder. It's actually a very thick forearm. Maybe you can make it a little bit thinner perspectively. This muscle is in front. Then you have a lot of these extensors on the upper side. This thick layer of the glove actually goes pretty far to the thumb.
I know. The thing is, I need to mirror the line work I have on the lower corner because it's like a cylinder, right? What is that? You made it with breadcrumbs? Nice. We were talking about today about an air fryer. It's actually a good thing, yeah. You don't no use of oil, exactly. It's crispy, it's better than the microwave. It's when you want to heat up, and often something is just turning out very saggy in the microwave. And with the air fryer, it works. It's still crispy. Here, like the bolstering thing. That's the lower part of the glove, which is like the palm area. It gets covered by the thumb. So, here's the finger. Make it actually a little bit thinner. These fingers look like sausages. To make them a little thicker. Like the other finger. And then you can make like the little finger behind is a little bit shorter, right? And here comes the thumb. This is one joint. Here will be the second joint.
Even make it a little thinner. Thumb that it looks like this. Then we have here the nail. That looks good. That looks like a real nail here. Okay. And then, of course, the bone is kind of there. And we push the bone even further here. Now that looks good. I'm gonna make this finger look a little bit more bony. More contour. That's good. Here too. Okay, and then you have the connection to the wrist. That's good enough. We will do later something which is called shadow mapping. We will have to define the light source for that. And this is one of the biggest epiphanies I had during drawing. It's something that really increased the quality of the drawings, understanding more about lighting, and what shadows do, how they behave. And shadows are actually a vital part in explaining the shape what you're drawing. And that's why it was such a huge jump, because these kinds of shadows, the shadow mapping, they describe shape not just through outlines, but also by what is happening between those outlines. But I will get there once we start with the shadow mapping. King Rich is following me back. I think that was after his account on X got suspended. Are there still people outside who are saying X, formerly Twitter? I mean, I can understand why you are missing Twitter. It was, in my opinion, a way better fitting name than X. X is just a letter, it's just, I don't know, maybe they want to intend that it means like crossing or whatever. Like an X. But Twitter with the sense of tweeting. That was so good. Like that idea with the bird.
Now the bird is dead. I'm trying to find the right rhythm here with the ankle and the foot. Babe, can you go, for example, on X and text a message? I'm sorry. Jesus Christ, long day. I'm just curious if it shows here. No, in the chat. So you have to click on the live stream, the picture. So the whole picture is just my live stream. And then on the bottom, you should be able to write a chat message. Got it? Yeah. Can I see? Oh, yeah, got it. But it didn't appear. Did you click on send? Yeah. Oh, no. Ah, yeah, very hard to send. Huh? Why do I see hi but not the three hearts? Maybe just like that? Yeah, we didn't send it. Probably. Yes, I got it. So that works too. Nice. This is his baggy karate pants. The actual middle of his pants, middle of his pelvis should be like around there, right? So that's where I'm leading it. I'm gonna give it a slight swing. Something like that. I think I'm gonna connect it to Instagram as a next step too. If multi-stream makes that possible now, that's good. Right. I'm still struggling with the foot. That looks like a decent foot. We have the right. Search for rhythms, you know, how the outlines flow. And then doesn't matter if it comes down to drawing from reference or from your head when you kind of know how the rhythms flow. Rhythms help. So this is like where the bones go. I'm using some of the different layers there.
Draw the foot. This angle is a little bit big. Maybe I should make this bone here a little bit thinner. Well, now I'm coming to a very important question. Is he clipping his nails or not? Move that a little bit down. Look, this is rather the right size. The thickness of the bone. That means I have to kind of nugget 5 to 6 on Twitch. Thanks for joining. What's up? What's up? How are you doing? We are drawing the Street Fighter style fighter. I'm good as well. I'm good. Just chilling here. Some drawing in the evening. This is supposed to be an NFT then later. You're gonna add that to a series. He's in the middle of a kick, you know? You see that? So we're trying to catch the dynamic here. Portentous dissec. That is a long text you just sent. Go to Streamrise. Alright. I am trying to grow this one organically though. I just got my Streamlabs Ultra, which gives me the opportunity to stream on multiple platforms as I'm doing it right now. But thanks. Thanks for the tip. Okay, we're not going full blown on detail just yet. By the way, Rebel Moon. Tomorrow comes the second part of Rebel Moon by Zack Snyder. I mean, it didn't get pretty good reviews, but I just like the style how Zack Snyder is doing it, and everything looks like it's just like concept art, you know? So I don't care what the ratings are going to be, I'm gonna watch the second part, I think. And today I watched an article where it was saying 6 parts of Rebel Moon are possible. 6 parts, did you hear that? Huh? You remember Rebel Moon? Cool. Rebel Moon? The second part is coming out tomorrow. Yeah. And Zack Snyder said that it's possible that they will bring out 6 parts of it. Wow, so much.
Yeah, right. I think it all depends on how successful it's gonna be. Netflix is gonna, or the producers are willing to pay more. Man, this text was... okay. It's just my whole window is now in the text. I'm scared that I'm missing some chats. Okay. I almost find it more difficult to draw toes than fingers. But that's good so far. I like how the foot looks. I'll just pull down a little bit the smoothing. There you go. This is another bone, which everybody should be able to see on the foot. You often have this thick vein to make these wrinkly veins. You should not put any smoothing here. So, I want to do it parallel the vein. I hope I didn't do it too thick, but that's fine. This is like the seam of the pants. The one, the leg is moving up. It's hanging a little bit more. And the seam actually goes to the side of the pants. That's how it's supposed to be, I think. Not to the front. Okay, let's try and catch some wrinkles here. Really looking forward to the fast forward video of this one. I was just checking if I record because I already made the mistake that I was not recording. Often enough, to be honest. Often enough that I should know better, but sometimes still there's mistakes.
happen. And there's a really cool, like the stage music of Ryu, you know? And I want to use that. I already know that I'm gonna use this as the music for this TikTok video. And it's like a rock version of that, and it's so cool. So that's what I'm gonna use. Just still thinking about the background. What should I do with the background? The next problem is like, where am I gonna put? Like he has his belt in front of him, but this belt is kind of covered because it's on top, and then you have like there's still the suit going in, and when you were looking from the bottom, you might not see that, right? I'm gonna put that on a different layer even. But you know what? Let's finish the pants first because I like that approach going from the bottom to the top because that's what we see first. Here's the knee. So okay. Go with a little bit more smoothing already. This now is exactly the area. It's still the seam of the pants. The other side, where you could have like a wrinkle here. Goes down to the knee. I'm curious how long you're supposed to use one of these tablets until it's time for the next one. This one still works fine. So yeah, here now, let's try to put in the suit. I actually think that you need to see the side plane of that. Maybe that's even the lower plane. You should, because you're pulling it so much up, it might get wrinkly because there's a lot of folding happening there. So that will be the one side. So
Then let's erase some lines which went too far in that case. Like so. And then we can show still the belt. We want to show it, right? No, it says here. He'll have a red suit and a black belt. Making it with more, maybe it's a little bit too long here. That. I want to make it a little thinner here because I like it loses thickness and then turns back to the knot. Something like that. This one can show up here. This is the other belt. One weird thing is that when I start on Facebook streaming, and then I tried to text, I went into the Facebook chat and I texted a comment, and it wasn't showing there. Then I had to switch it to public, and then it was showing. But although I always put it on public, it starts on only for friends. Yeah, you always have to do it in public, otherwise. Yeah, that's really weird. It's actually my default settings, but it still doesn't do it. All right. So here's his belt. Oops. Oops. Jesus Christ. Give me that. Hey, hey, hey. Now. Now he lost. Okay. This line can go as well. All right.
So far, I think we're set. I'll have to make the outlines even thicker, but let me clean it up, or let me cross up anything. Yes, I do. This one has to go. This one has to go. And this one has to go. All right. So let's get rid of this one. Maybe I want to create a little bit more tension here. Attention, attention. Rather like this. It's deeper corner. Okay. So now let's go to shadow mapping. So what we are proposing is a light source from here. I actually want to merge every single one here. Everything else I can erase, okay. So now we create a new layer and we made shadow mapping. This will be by defining where the light is coming. Let me try to bring it back. How many kinds of shadows you have? You have the middle tones. You have the dark tones. Then you have reflected light. Let me. Well, this is a ball. Here is the light source coming from. This is where the middle tones are. This is where the dark tones are. Then in this area, you have some sort of reflected light, which takes away the shadow. This is the reflected light. Then you will have a cast shadow. And then you have the occluded, which is really where no light is coming. So 1, 2, 3, 4, 5. Then you have the highlight. It is exactly the place where the light hits and comes to your face. And then you have the bright tones, which is just really where the light is hitting directly. But let's ignore that one first. I don't know if that's the right thing, but there's a difference between highlight and the bright tones. What I want to say is like this, where the bright tones and the dark tones match, where they meet. This is where you have actually the darkest shadow. So, and that's what we're gonna do. We're gonna draw that in. I'm gonna use 9 as a thickness.
Coming a little bit from the front. So it feels rather that the light is coming from this direction. Okay. So that's why you have the shadow mapping right here. It's all covered in shadow, that too. Ah, I missed one thing. His suit on the shoulder. That will be like here. I have to relieve a little bit that to make it more rugged. Later in Vegas. What is that, Argyle? No, it's a different. Huh. Okay. Yeah, I miss Vegas. Hmm. Vegas, baby. Seems like a good place to party. Yeah. Good enough. Back to shadow mapping. Here's his thumb. Here we already have the shadow mapping. Here's another knuckle. This will all be dark actually. Like so. This can go a little bit dark further down. Like so. Here, this will cast a lot of shadow here. It's like where the triceps is kind of connecting.
A lot of dark here. Let's make his pec muscle a little bit more crisp. Rather going up than hanging down. So okay, let's continue with the shadow mapping. This can even be thicker here. Often depends on also what the shape is, and we have here a rather sharp turn because it's turning from the top plane to the lower plane of the forearm. So the kind of shadow mapping can also display what kind of corner it is we're dealing with here. So there seems to be some reflected light coming down up from there. Like so. So this weekend I'm gonna play some Destiny again. I think I'm gonna maybe even stream it again because I really want to play with the world's best Destiny player, and it might happen this weekend. It might happen. Because you watch his stream, his name is Terminator Jake actually. You watch his stream and you collect channel points. And once you've done that long enough, you can enter an auction and actually contend if you have the most of the carrots you bet. Then you can win an auction and then play with him. Getting carried, you know. So we actually have a second finger here. But you see the shadow of the first finger is kind of melting into the shadow of the second finger. And that's why I'm gonna give it a halo. I'm gonna give a halo to the first shadow, the first finger. Like so. And this one we can make it black again.
Here we can do shadow mapping too. Maybe I'm gonna do this one actually a little thinner. So the light coming from the lower part, a little bit the right, the reflected light, will lighten it up there from below. And the rest will be rather dark. Making that a little thicker again. Just playing around a little bit. So now we're trying to shadow map the foot. Playing a little bit with the thickness of the line, where you actually have a bone standing out and then only the shadow mapping. Stick slot is rating with a party of 44. Thanks everybody. Wow, the chat is going wild, I guess. Wow, okay, krass. Yay! Bruder Power, Dankeschön mit den ganzen Emojis. Kangai, Elunio, Sabiu, Woodapple, was geht ab? Stickslot, was geht, Brudi? CR100 is following now. Let's go. Yep, alles gut soweit. Wann Duo Q am Smash? Ja, wann Duo Q, wenn Stickslot anfängt Destiny zu spielen, dann Duo Q. Jungler. Jungler, was soll ich denn da machen? Da schwing ich von Liane zu Liane. Das kann ich machen. Wie läuft's? Das ist Ken, oder? Ja, es ist so ein bisschen. Grüße gehen raus. Das ist ja definitiv angelehnt an Ken, richtig. Das Gesicht ist dann quasi aus dieser NFT-Serie, aber ja, er kennt League fast gar nicht. Ist das ein Wortwitz, den du da machst? Weil du das nur mit einem N schreibst? Der Admiralo. Wo, es geht ab? Ich glaube, wir haben jetzt gerade die 100 Follower auf Twitch gestürmt. Let's go. Ich vergesse ehrlich gesagt jedes Mal nach dem Stream andere zu raiden. Ich glaube, das ist auch eine gute Strategie, um Follower zu kriegen, wie man gerade sieht. Vor allem, wenn man so einen Streamer-Bruder hat. Oha, war Zufall, aber genial. Genau, genialer Zufall. Unterbewusst, ein unterbewusstes Genie, Stixlord. Deine Follower werden schon wissen, warum sie dir folgen. Auf jeden Fall. Weißt du, wie das denn überhaupt geht? Hm? Raiden? Ja, so halb. Also ich gehe in mein Handy rein, dann in dieses Dashboard, da kann ich dann raiden. Und dann muss ich aber ganz schnell, weil ich sehe nichts in meinem. Müsste ich das nicht eigentlich im Streamlabs dann sehen und auch chatten können dort? Oder muss ich dann auf meinem mobilen Handy dann schnell darüber gehen in diesen Channel, um da dann mitchatten zu können? Das ist so ein bisschen mein Problem. Übrigens hoffe ich, dass du heute eine Menge Wins hast einsammeln können und dass du mittlerweile wieder Platin Martin bist. Oder, oder vielleicht sogar besser. Warum scrollt mein Chat nicht? Ja, krass. Dann raidest du mich. Ja, ich raide dich mit meinen 2 Followern. Einer davon ist meine Frau und der andere ist meine Mom. Hm. Und dann ist gut. 2 Pistolen und rein in die antike Grabstätte. What?
Wenn dir wen gefällt, dann via slash raid und dann den Nickname, okay? Dann raidest du mich und dann ist gut. Zwei Pistolen und rein in die antike Grabstätte. Das ist, glaube ich, was der Jungler machen muss, oder? CR100. 7 Games, 7 Losses. Ja, okay. Klingt ausgeglichen. Du bist Emerald. Emerald ist doch Smaragd, denke ich mal, oder? Auf Deutsch. Das nimmst du sofort zurück, sonst Perma I'm Smitch. Er ist ein Emerald. Okay, sonst Permaban. Bist du Mod oder was? Sorry. So, ich nehme an, Emerald ist über Platin. Tomb Raider Witz. Geilo. Platin Martin war gestern. Emerald Martino Sanchez. Der Top G5 hat definitiv den gleichen Humor wie du, Martin. Alles verloren, wie ausgeglichen. Lol, ja. Ach so! 7 Games, 7 Losses. Ich dachte 7 Wins, 7 Losses. Shit. Ja, war das jetzt ein Rage-Quit oder was? So lange bist du doch gar nicht online. Dann vielleicht doch bald wieder Platin, Martin. Oh oh, jetzt werde ich perma gebannt. Seid gnädig mit mir, Mods. Warum scrollt mein stupid Chat nicht? Ich muss echt meinen Chat runterscrollen. Ne, Team war nur scheiße. Hab sicherheitshalber auf einem anderen Account weitergespielt, sonst wäre Platin Martin. Wie viele Accounts hast denn du? Und wie viele Leute hast du nach deren Handynummer gefragt, damit du neue Accounts machen kannst? Wenn du regelmäßig durch das Flamen gebannt wirst. Das ist nämlich die eigentlich relevante Frage. Vier Accounts, sogar alle handleveled. Handleveled. Das ist eine richtige Handarbeit ist das. So richtig eine Schippe, Wasser. Handgelevelt. Genau, was wir gerade machen, ist Shadow Mapping. Ist eigentlich recht interessant. Oh, das habe ich nur für Clash gebraucht, glaube ich, einmal. Ja, genau. Hier, Shadow Mapping. Für den es interessiert, wer auch gerne zeichnet. Wenn du eine Kugel hast, wo Licht da drauf kommt, dann hast du eine helle Seite und eine dunkle Seite. Soweit so einfach, ne? So, zack, 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 zack. So, die Kugel ist jetzt liegt auf einer Fläche drauf. Das heißt, die würde dann Schatten werfen, ja? So in etwa. Zack, 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 zack. Dadurch, dass du aber diffuses Licht im Raum hast, das aus allen Richtungen kommt und auf die Fläche drauf strahlt, hast du reflektiertes Licht von der anderen Seite. Deswegen ist es aber meistens der Seite, das macht Aufzeichnungen immer interessanter, hier etwas heller. Und das ist natürlich hier ein Highlight. Und das Interessante ist, durch dieses reflektierte Licht ist der dunkelste Schatten nicht am weitesten weg vom Licht, sondern hier. Hier ist der Schatten am dunkelsten. Und das ist genau das, was wir machen. Das ist genau das, was wir hier zeichnen. Deswegen ist hier auch die Linie. Das ist genau der Übergang von Halbtönen zum Schatten. Und dann machst du hier diese Linie dazwischen, weil der Schatten am dunkelsten ist. Das gibt nochmal Dreidimensionalität. So, das nur am Rande. Ich finde Zeichnen echt cool, aber ich bin so krank untalentiert. Also, ich würde sagen, ein Untalentierter, der extrem viel Zeit reinsteckt, ist besser als ein fauler Talentierter. Das heißt, es ist natürlich ein Talentierter, der viel arbeitet, der legt alles zurück, aber da steckt auch eine Menge Arbeit dahinter. Die Frage, ob man auch die Zeit dafür hat, ne? CN100, Zeichnen kann man lernen, und zwar jeder. Ach so, ja, genau das ist CN100, was ich sage. Untalentiert sein ist entmutigend. Ihr Potzblitz, kneif mich mal einer. Kneif. Das ist alles interessant, aber was dir Martin über kranke Bastard-Jungler erzählen könnte, übertrifft dein Wissen. Ja klar,
Das ist dann die Daily Dose für Kokain My Brain. Das ist echt mehr Übung als Talent. Mein Lehrer in der Schule in Kunst haben immer gesagt, wer sein Bestes gibt, kommt zumindest durch, aber es war so scheiße, dass ich trotzdem immer eine 5 bekommen habe. Obwohl du Spaß dran hattest. Martin, machst du eigentlich Multistream auf Twitch? Weil du streamst auch über Streamlabs, ne? Knallt mich einer, das war wegen dem Schatten. Ja. Krass, oder? Krass! Knallt mir mal einer. Weil beim Multistream, ich muss doch hier irgendwie Autiscroll anmachen. Ich werde ja bekloppt, wenn ich dann mehr Zuschauer habe und die ganze Zeit den Rotz hier runterscrollen muss. Nur auf Twitch. Aber warte mal, wenn ich hier auf Twitch wechsle. Ah ja, genau, ich kann jetzt zwischen Multistream und Twitch wechseln. Und jetzt passiert aber das meiste gerade auf Twitch. Von daher, das geht. Ich kann sogar aufziehen. Guck mal, so geht das jetzt. Wunderbar. Zu besonderen Anlässen auch auf Kick. Ja, Autoscrollen. Ja, irgendwann, das ist das Glasdach. Jeder hat ein anderes Glasdach, ne? Dann kommst du einfach nie weiter. Ja, ich habe ja Streamlabs Ultra. Und ich mache auch gerade Multistream. Also ich streame jetzt gerade auf YouTube, X, Twitch, eigentlich auch TikTok, aber das muckt gerade ein bisschen. Von daher, ich mache gerade Multistream. Und da gibt's auch Multistream-Chat, dass ich den von allen, wenn jetzt jemand bei Multistream quasi auf X was schreibt, dann sehe ich das hier auch. Aber das sehe ich nur im Multistream-Fenster und das scrollt nicht mit. Und das ist mein Problem. Aber naja. Ich bin auch am Überlegen, ich bin gerade dabei, mir einen neuen PC zusammenzustellen, weil auch der hier stößt schon auf seine Grenzen. Und dann habe ich noch ein besseres Setting. Dann fehlen mir nur noch die Follower. Danke nochmal für den Raid, definitiv. Wieso Ken? Ich mache ja eine NFT-Serie und da mache ich jetzt da gibt's immer ein Thema mit mehreren Bildern. Und das Thema aktuell ist Street Fighter. Und Rio habe ich schon gemacht. Den will ich mal kurz zeigen, weil ich eigentlich ziemlich cool finde, wie der geworden ist. Hier, das ist Rio. Da ist dann eben auch, ja, ist der gerade gar nicht zu sehen? Warte mal kurz. Photoshop. So, jetzt. Das ist halt Rio, den ich gemacht habe, auch mit einem richtig coolen Hintergrund. Muss noch überlegen, was ich bei Ken als Hintergrund mache. Dann einer, der auch einen richtig coolen Soundtrack hat, ist Guile. Das war dann eher die Guile-Version. Das ist immer, also das ist ein ganz bestimmter Typ, den ich mache. Der hat immer dieses kantige Kinn und so eine etwas größere Nase. Und den packe ich dann immer in diese unterschiedlichen Sachen. Auch wer, wer Blanka kennt aus Street Fighter. Genau, da sind die so ein bisschen nostalgisch, das Ganze. War dann nochmal Rio aus der Nähe. Ja, genau, der Blitztyp. Der ist auch hier ein Jungler, der Blanka. Mit Rückenproblemen. Hat Blanka Rückenprobleme? Weil er so einen Buckel hat oder was? Der Glöckner. So, und jetzt ist Ken dran. Und das ist dann 4 von 5 und ich glaube, der fünfte, dann mache ich ja, genau. Den Honda. Kennst du noch den Honda?
Ich dachte eigentlich immer, der heißt anders, aber der heißt Honda. Ja, genau. Martin, du kennst Honda. Du hast den wahrscheinlich auch abgespeichert als Yokozuna. Und dann erinnere ich mich, dass du eine Zeit lang irgendwie so dieses modernere Street Fighter gespielt hast. Und da war einer, der heißt Akuma. Und du hast ihn immer so komisch ausgesprochen, so Akuma, Akuma. Glaube ich zumindest. Aber das war gar nicht so das Beat'em Up, was wir gespielt haben. Das, was wir am meisten gespielt haben, war Dead or Alive auf der allerersten Xbox. Daran erinnere ich mich noch. Ich weiß nicht, ob jemand von den anderen das kennt. Ja, da habe ich immer den kürzeren gezogen. Ja, genau. Du die Christie und ich den. Es gab ja zwei Ninjas. Das war einmal der Hayate und der andere war der Hayabusa. Und ich glaube, ich habe Hayabusa lieber gespielt. Einmal den und dann den, der so diese Bruce Lee-Reihe gemacht hat. Der hat dieses Jeet Kune Do, dieses Rumgespiele. Dann gab es ja auch noch den einen, der Drunken Master gemacht hat, so ein Alter mit mit weißen Haaren. Der auch nicht schlecht. Ja. Horn Dogs. Warum CR100? Bist du kein Fan von Dead or Alive? Eher so der Tekken-Typ? Tekken war am besten. Ja, doch, kann ich erzählen. Also, Martin und ich haben viel Videospiele zusammen gespielt. Wir hatten zunächst den Nintendo 64. Also eigentlich ein Geschenk von unserem Dad zur Geburt war eigentlich schon das Nintendo Entertainment System, aber das war vielmehr ein Geschenk an sich selbst, weil als Säugling kann man ja schlechten Controller in der Hand halten. Genau, damit ging's los und dann Nintendo Entertainment System. Super Nintendo hatten wir nie, dann Nintendo 64 hatten wir. Und da gab's ein Fußballspiel, wo wir zusammengespielt haben im Team. Und wenn ich dem Martin in der kritischen Phase nicht den Pass zugespielt habe, sondern einen Solo gemacht hat, ich glaube, weiß nicht, es spielt da ja gar nicht mal eine Rolle, ob ich abgespielt habe oder nicht. Ich habe dann einen Schlag abbekommen. Warum auch immer. Und als kleiner Bruder kann man da schlecht was gegen ausrichten. Ich glaube, für Zwillinge sehen wir uns zu unterschiedlich. Die ganze Kindheit haben wir gespielt, ja klar. Martin damals schon Probleme beim Spielen, ist klar. Die Wurzeln der Jungle Gang wurden da gepflanzt. Oh Mann, ey. Ja, was gab's denn noch? Halo haben wir zusammen gespielt. Das war gut. Da hatten wir beide mega Bock drauf, deswegen dachte ich, dass du dann bei Destiny auch direkt anspringst. Ist ja beides von Bungie. Und jetzt ist bald die Destiny-Serie vorbei und dann kommt Bungie mit einem neuen Spiel, das Marathon heißt. Aber es gibt schon Gerüchte, dass 2027 Destiny 3 rauskommt. Das erste Online-Game mit Voice, wo man ohne Xbox über so eine parallele Plattform kostenlos wie Internet versuchten konnte. Ja, ja, hat mega Bock gemacht. Aber ich glaube ich bin dann eher so, wenn es um so Storyspiele geht, war eine sehr lange Zeit mein absoluter Favorit Zelda Ocarina of Time. Ich habe den Kram auch so viel gezeichnet und
Das war einfach nur mega cool wegen der Story. Und was eigentlich so wie mich das so mit in den Bann gezogen hat, einfach nur, was da auch in der Liga spielt, ist eben Witcher 3. Auch unfassbar gut. Ich habe gehört, dass hier CD Projekt Red auch schon an einem neuen Witcher-Teil arbeitet. Ja, ja, das stimmt. Die arbeiten an zwei, Witcher 4 und Witcher Spin-off, okay. Soll Witcher 4 auch noch mit Geralt sein? Warte mal, ich zieh mal, weil ich mit dem rüber gucken, dann kriege ich schon wieder Nackenprobleme, weil der Chat jetzt einfach nur viel größer ist. Ziehe ich den jetzt mal hier rüber. Übrigens, Kollegen hier in der Region in Bayern ziehen mich immer damit auf, dass ich rüber sage. Das scheint wirklich was Pottmäßiges zu sein, dass man rüber sagt. Aber natürlich ohne Henry Cahill. Cavill heißt er. Ja, aber die Serie war nicht nur mehr, die war mega kacke. Aber das war jetzt auch nicht die Schuld von Henry Cavill. Ich meine, der hatte ja eh nur eine Nebenrolle in der Serie. Da ging es ja eher um das Verhältnis zwischen Jennifer und Ciri. Cyrilla. Und irgendwie war das ganz weit weg von dem Spiel. Ich finde, Leute, die auf eine Mischung aus Musik, Kunst, Story und Gameplay stehen, sollten alles von Supergiant spielen. Hades, Transistor Pyre. Okay, ist das ein Spiel? Und das ist da, ich nehme an, du bist einfach überzeugt davon, weil das eine gute Mischung hat aus guter Mucke, guter Story und den Kram. Joint Venture gucken. Family Business of English. Okay. Wann sollen die rauskommen, die Warhammer-Serien? Steht da schon was fest? Oh, übrigens. Ähm, Es gibt ja so der bekannteste Destiny-Spieler ist eigentlich Gurnider Jake. Und ich lurke schon ziemlich lange in seinem Channel und habe mir so Channel Points geholt. Und wenn du genug Channel Points hast, das sind nicht wenige, dann kannst du halt an einer Auktion teilnehmen und wenn du die gewinnst, dann macht er einen Carry mit dir. Und du gewinnst die regelmäßig, wenn du so um die 18.000 Carats hast. Und ich habe 17.800, bin also fast da. Und dann würde ich auf jeden Fall bei so einer Auktion mitmachen und würde eine Runde Trials mit Gurnader Jake dann spielen. Und will das auch streamen. Ich hab auch tierisch Bock, das zu spielen, zu streamen. Ich will eigentlich den dann auch fragen, ob der vielleicht, ob ich quasi so ein Destiny-Bild für ihn zeichnen kann. Ich meine, das ist eine gute Übung für mich. Wenn das ihm gefällt und er das vielleicht für eine Zeit lang für sich in Twitch-Banner reinpackt oder was auch immer, dann ist es ja auch eine gute Werbung für mich. Also ich würde jetzt kein Geld dafür verlangen, also auf gar keinen Fall. Aber das kann jetzt dieses Wochenende passieren, dass ich mit dem online spiele. Das ist weil jedes Wochenende ist in so einem Modus, das heißt Trials of Osiris. Und das sind so die Top 5%, die dort spielen. Und er hat weltweit die meisten, weil wenn du 7 Siege schaffst dort, dann erreichst du Flawless, ja, für das Wochenende. Und er hat die meisten Flawlesses auf der Welt, 4000. Danke Yoshimitsu. Das sind sehr gute Offline-Games, die man mal für sich an aller Ruhe genießen kann. Weißt du was? CR100, ich mache jetzt mal hier mit meinem Snipping-Tool einen Screenshot davon.
Zack. Und damit ich das abspeichern kann, schaue ich mir das bei Gelegenheit mal an. Dann geben wir ihm jetzt hier noch den schwarzen Gurt. Natürlich werde ich das noch anpassen, dass es nicht so platt aussieht und einfach nur schwarz. Wir haben uns da Mühe gegeben hier mit der Dreidimensionalität. Ich kann hier sogar die Deckkraft ein bisschen runterschrauben, damit das eher grau wird, damit ich die Linien da noch sehe. Stixler, lies mal oben meine Nachricht. Achso, Cassie, wollte ich sagen, Joint Venture. Ja, genau, richtig. Du hast quasi den Reverse-Bogenschützen-Handschuh an. Bei Bogenschützen gibt es auch so einen Handschuh für Zeige und Mittelfinger und du umgekehrt. Ah, das meinst du. Jo. Ja, das ist wohl wahr. Das ist aber nur, dass ich mit meinen Fettfingern hier nicht das Display verschmiere und oder diesen Touch auslöse. Genau. Wo ist das? Sieht man mich? Hier. Machst du noch Bogenschießen? Das hast du eine Zeit lang gemacht. Ich guck mal kurz in den Multistream, ob da irgendjemand noch geschrieben hat. Das ist eh alles voll. Schon jahrelang nicht mehr. Okidoki. Mit Musik eher. Also wenn ich nicht streame, dann habe ich auch manchmal YouTube-Videos an, denen ich zuhöre, weil ich interessiere mich für Krypto und so weiter. Dann, was ich auch gerne mache, ist, dass man sich so, das machen scheinbar auch viele andere Künstler, dass man sich so in diese Stimmung versetzt, weißt du? Wenn man irgendwie Monster zeichnet, dass man Horrormusik macht, Soundtracks von Alien oder was auch immer. Oder wenn ich was von Destiny mache, zeichne, dann packe ich halt den Soundtrack von Destiny rein. Weil das dich irgendwie so, es saugt dich in diese Atmosphäre rein. Genau. Viel zu stark zum Abschießen, aber hoffnungslos übertrieben. Der ist viel zu stark zum Abschießen. Also du hast übertrieben, wie stark du den gespannt hast, oder wie? So, das ist der Delta-Muskel hier von der Schulter. Der Pfeil zeigt, wo das Licht herkommt, deswegen haben wir da unten einen Schatten. Hier eigentlich auch. Spielen wir ein bisschen mit der Liniendicke. Aber echt mega, mega cool, der Raid und die ganzen Follows. Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal zum Affiliate. Wäre mega cool. Fände ich richtig gut. Ach, Xluni, let's go, danke für den Follow. Und es geht weiter. Ich glaube, wenn ich Affiliate wäre, dann wäre das jetzt ein Hype-Train oder was? Tschu-tschu. Dann kann ich auch meine eigenen Emojis machen. Oder Emotes. So, was auch wichtig ist, ist quasi Linienstärke. Die Linien von Details in der Mitte der Outlines müssen dünner sein als die wichtigen Outlines, die Kontur beschreiben. Auch was näher ist, kriegt dickere Linien, als was weiter weg ist. Aber das sind alles Schritte, die wir erst im Nachgang dann noch machen. Der Dino ist süß. Ja, danke nochmal. Danke nochmal für den Follow. Mega cool. Und das ist, glaube ich, einer der Standard. Das glaube ich, per Default ist dieser Dino da drin. Aber ja, der taugte mir auch, deswegen ist er da. Bei Subs gibt es einen Hype-Train, bei Follows eigentlich nicht. Achso, bei Subs eigentlich followen nicht so viele hintereinander. Naja, okay. Wir haben ja alle Halo-Teile so als Bundle jetzt, ja. Ja, einerseits das und bei Destiny gibt es jetzt auch ein eigentlich freies DLC, wo jeder mitspielen kann. Das heißt Into the Light, was auch ganz cool ist.
Ach so, und was ich auch jetzt gelesen habe, ist, es gibt ja auf Amazon Prime die Serie Fallout. Das ist eigentlich ein Spiel, was ich nie gespielt habe, aber die Serie soll echt gut sein. Und die gucken wir auch und uns gefällt es auch so gut. Und dann ist scheinbar Fallout 4, ein Spiel von 2015, das jetzt aktuell in dem Monat meist downgeloadete Spiel. Ja, habe ich. Habe ich definitiv. Ein großer Tipp von mir ist erstmal noch heute Twitch beitreten, ja klar. Also, ich kann nicht mal chatten. Gib mir eine Sekunde, dann schreibe ich das in den Chat. Authenticator, Two-Factor Authentication. Ah, nee, gar nicht. Ich brauche ja was anderes. Da, okay. So, jetzt brauche ich die Two-Factor Authentication. Was ist das da? Diesen Computer merken. So, so. Ja, genau, Amazon Prime hat Fallout und die Seite proco.com ist eine Website, die for free Umfänge hat zu allen möglichen Sachen. Dann gibt's viele Umfänge, die auch kostenpflichtig sind. In keinster Art und Weise bin ich irgendwie Affiliate von denen oder sonst was, aber ich finde die Seite einfach nur mega gut. Und wenn du auf YouTube gehst und dann eingibst Proco, weil es ist eigentlich ein Typ, Stan Prokopenko, und dann gibst du Forearms oder Chest oder was auch immer. Da gibt's kurze Videos, die dir das erklären. Das war ein guter Startpunkt. Und dann habe ich mir tatsächlich mehrere Bücher bezüglich Anatomie reingezogen. Und jetzt letztens habe ich mir den kostenpflichtigen Kurs geholt. Der hat's aber preislich echt in sich. Der kostet, glaube ich, irgendwie alle Körperteile irgendwie 450 Dollar. Und am Ende, du fängst an mit etwas, das heißt Gesture Drawing. Das sieht so aus, als wären es Strichmännchen, aber das dient eher dazu, um die Dynamik einer Figur aufzunehmen. Dann musst du die Anatomie im Kopf haben, aber nicht, dass du jeden einzelnen Knochen kennst oder jeden einzelnen Muskel. Du musst ja nur das wissen, was auf der Oberfläche zu sehen ist. Also die Muskelgruppen, die Gruppierungen, die für einen Zeichner halt relevant sind. Und dann musst du einfach nur sehr viel von Referenzen zeichnen. Aber das ist genau das, was die Kurse machen. Das ist das, was die Bücher vermitteln. Und sag Bescheid, wenn du noch Bücher wissen willst, die das erklären, dann kann ich dir das auch noch geben. Joint Venture kenne ich nicht. Habe ich zum ersten Mal jetzt gehört. Gerne, gerne. Immer wieder gerne. Und wenn du was gemacht hast, dann weiß nicht, komm in den Chat, schreib was, ich guck's mir gerne an. Bin immer interessiert, was andere dann auch zeichnen. Okay, ja. Hey, Greetings von Martin. Grüße zurück. Und dann bis um 11 wieder live, aber diesmal gewinnen, ne, Martin? Diesmal gewinnen und nicht tilten. Keep your cool. Und danke nochmal an alle, die vorbeigeschaut haben. Super, mega cool. Coole Geschichte.
Ich denke, ich mache jetzt auch nur noch ziemlich viel gequatscht jetzt und bin gar nicht so gut vorangekommen. Während ich meinen, weil ich nehme ja das immer auf, damit ich meine Fast-Forward-Videos mache. Aber da muss ich wahrscheinlich diesen Part nochmal doppelt so schnell durchziehen, weil gar nicht so viel passiert ist. Damit das zum Fortschritt der anderen Videoteile passt, muss ich das ein bisschen schneller laufen lassen. Wow, Kringwo, Sia, Ciao, Babaui. Düsseldorf, bis baldo Ronaldo. Dann bin ich jetzt bald auch raus. Übrigens, wer hat gestern wer hat vorgestern das Champions League Spiel von Dortmund gegen Atletico Madrid gesehen? Richtig gut. Das war mal ein gutes Spiel. Wo ich schon in den ersten 2 Minuten eigentlich ein Herzkasper bekommen habe. Weil sowohl Dortmund hätte es ein Tor machen können, als auch Atletico hätte schon direkt in Führung gehen können. Dann wäre es vermutlich ganz anders ausgegangen. Ich will eigentlich so diesen Revers, diesen Kragen etwas rauer machen. Zack. Zack. Und dann muss ich gleich auch gucken, wen ich raide. Und dann ist auch bald schon wieder Wochenende. Nur noch morgen. Aber Arbeitstag geht schon wieder um 8 Uhr los. Hier ist es so, dass sich der Kragen so ein bisschen von außen, und man sieht eher die äußere Oberfläche, nicht wahr? Verdreht. Und dass man dann die innere Seite sieht. Aber auch die können wir eigentlich mit Rauheit versehen. Wir werden aber ein bisschen mehr Schatten reingeben können. So, muss überlegen, wie ich hier am besten die Bauchmuskulatur hier durchscheinen lasse. Und das hier. Der Hals muss ja eigentlich auch dort aufhören. Ups. Wo die Brustmuskulatur aufhört. Anfängt. So, in dem Sinne. So, aber ich wollte aufhören. Ich wollte quasi einen Wrap-up machen von dem Ganzen. Okay. Look cool soweit. Look cool. Sieht cool aus soweit. Wir haben einen Fortschritt gemacht, auch wenn wir uns ein bisschen verquatscht haben. Mega cool, dass so viele geradet sind. Wir haben eine coole Position, wie er gerade seinen Kick macht. Zack.
Dankeschön. Danke. Ich denke, das ist echt eine gute Grundlage, mit der wir weiterarbeiten können. Ich werde demnächst mal wieder streamen, sicherlich auch am Wochenende. Und wenn ihr vorbeischaut, freue ich mich mega drauf. Ansonsten viel Spaß nachher noch beim Martins Stream. Und ja, vielleicht trifft man sich ja bald mal wieder in dem Stream. Also dann, Peace out und macht's gut. Ciao, ciao. Gerne. Bis dann, C100. Bis dann, Yoshimitsu. Tschaußen. Gute Nacht, Xluni. Haut an Rainer, wenn er ihn sieht. Bis dann und tschüss.